lot of surgeries in plastic surgery are reconstructive. Aesthetic cosmetic surgery is a part of cosmetic of plastic Unfortunately, surgery. we all have been told plastic surgery is very aesthetic. Although we don't know there are a lot of life-changing moments like this. Sure. So inyadaru which you know, sir, any burned agi which you have seen. See, burn, as I said, ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಇನ್ ದ facial skin. Facial skin, of course, the face is the most exposed part of the body, and it has to look well. So we sometimes early first degree, second degree burns alli, we do some collagen skin application and make the skin near normal. And with lot of sunscreens, moisturizers, anti-scar gels, silicone gel sheets, we make it look near normal. So it is a drastic transformation, and it is very satisfying to treat such patients. Because ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದಾಗ. Yes. Okay. Have you got they also say, ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ದು which I know information ಪ್ರಕಾರ ಈ few degrees of burn ಅಂತ, first degree, second degree, ಅಲ್ಲೂ is it a challenging that you can reconstruct any time ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? burn I would tell to the audience and you as well, prevention is better than cure. At least when the accident happens, the first aid matters. Any burn, I would suggest, please put running water continuously for first 15-20 minutes. The depth of the burns gets arrested. So first degree stays at first degree. If you don't take care of it, it goes deeper. So, and early intervention is always better, and first surgery is always the best surgery. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಬರ್ಂಟ್, ಈಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗಿ ಮೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್? ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. First thing is arrest the burn, take that contact agent away from burn. Arrest the burn. ಇವಾಗ ಡೌಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್, ಸೀರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೌಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 15-20 minutes. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ಏನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ನ್, ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ antibiotic ointment. Lot of myths are there. They apply toothpaste, they put sunna, tuppa. Yeah. See, a lot of things are good, but nowadays they are adulterated, and it gives rise to infection. So better we follow the standard protocols. If it is a small burn, I would still suggest go to the nearest plastic surgeon, or the nearest available general surgeon to get that wound treated as early as possible. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಈಗ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು usually, but if we arrest it as soon as possible, complications can be avoided. For example, first degree burn alli sometimes only local application of ointments ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ we have to excise that burn wound and put a skin graft. You avoid a surgery. Okay, correct. See, so and third degree, fourth degree adre you have to relocate tissues from other parts of the body to restore that part. Third degree, fourth degree is when skin, underlying subcutaneous tissue, muscles and bones also get burnt when contact with hot metal leads to ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಗರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಕೆಂಡ ತರ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೀಪ್ ಬರ್ನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಅದು ಯಾವ್ದು ಇದಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಇದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ should they also put water? That's the first go. Basic is even for them also. Yeah. Even if it is a petrol burn, irrespective of anything,
any burn, water is the first aid. Yes. Water acts as a coolant to some degrees. Also washes away all the substances. Burn substances. Yeah, correct. Coming. Oh, this we didn't know. We thought we were only focusing on how the damage can be resolved, but we didn't know damage control na hinge ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. Yes. Sir, thank you about it. And I want to go more deeper on the questions about you said ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಚೂ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಆರ್ ವಿ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಪಾಪ ಬರ್ತಾರೆ. Though it is a meme content and comedy ಮಾಡ್ತಾರೆ, but we don't know the pain which people undergo there. And ನಾವು even cigarette pack ಮೇಲೂ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. So cancer has taken away lot of aesthetic. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they would have removed it, and lot of other places. So how has it been challenging for you, because they have been emotionally drained, financially drained ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು when they say that ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ how ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, they wanted to look better, how is it, because ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. The first thing which comes to our mind in any reconstruction of a cancer surgery is we have to do the best possible reconstruction suiting to his budget, suiting to his profession. Okay. If the person has there are wide variety of options. It's like a tailor made customized option which can be made suiting to his budget, suiting it to his profession. A daily wage laborer with a cheek cancer, we can do a small local advancement flaps like pectoralis major flap, which costs less, suiting to his budget, which is okay cosmetically. If somebody who needs to have a very good cosmesis, we do a very good reconstruction using a free flap surgery, and we also can do dental implants to give him that chewing function. ಓಪನ್. Yes. ಒಬೆಸಿಟಿ, ಈ ಒಬೆಸಿಟಿನ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತೂಕ ಇಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಗೋ ಟು ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? Liposuction is a body contouring surgery. We do spot reduction of the fat. When the fat is not going by diet and exercise, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೂ ವಾಂಟ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಬೆಟರ್ ಶೇಪ್, ಬೆಟರ್ ಕಂಟೋರ್ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನುಲಾಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನುಲಾಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಿರೋ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೈಕ್, who wants to look better in an interview, or who wants to good look in a western attire, cloth. She or he wants a better shape, figure. So that is liposuction. It's not a weight loss procedure. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಿರೋದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದರ್ ವೇಟ್ ಬೈ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಂಟೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನಾಟ್ ಎ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಐ ಥಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೂ liposuctions. We generally don't do liposuctions if they're very obese, when their body mass index is more than 30, 35, 40, it should not be done. ಒಂದು ಎಷ್ಟು kg ಇರಬಹುದು ಸರ್? If their body weight is within 30% of their ideal body weight, ಅವಾಗ liposuctions ಮಾಡಿ we can reduce their weight and give a body. ಇವನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಎಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು. ಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ
ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಥಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ electrolyte imbalance and fat embolism and infections and lot of other complications which might hamper or be riskier to their lives. Ethical plastic surgery is when ethical plastic surgery when it is indicated you have to do it. Unindicated iddage probably put them into weight loss program naturally. First diet ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಡಯಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಇಸ್ keto diet. Yes, more protein, less carbohydrates. So make them lose weight when they come under less than 30% of their. Okay, that is when ideally. Then you perform the procedure to give him a good result and make the surgery less riskier. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೌನಾ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀನು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. And if there is no proper hydration during that short course of diet program. So naturally caloric deficit diet over a long period of time results in weight loss which will be maintained for a long time. Crash diets I don't advocate. So again the immediate idadag liposuction. What else liposuction apart from fat? Is there any other ways people go to liposuction apart from fat reduction or anything? Males ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ you will be astonished, surprising fact, 1 in 2 people, men, 1 in 2 men have this male breast enlargement. Okay. So we do sometimes a procedure called liposuction and a little bit of gland excision in men who have this gynecomastia problem. 1 in 2 men? Yes. This is a very surprising thing. Yes. Okay. People are also, men are also using, taking to plastic surgery nowadays. They also get, hair transplantation, rhinoplasty, gynecomastia surgery, jawline corrections. How does this happen, sir? Gynecomastia surgery indra? See, most of the times it is unknown, but of late we have also seen that people, men, eating lot of non-vegetarian food, where especially chicken, where it is been given lot of hormones, growth hormones, estrogen. Chicken, okay, chicken feeds which are genetically altered food, and when we consume it, sometimes overexposure of estrogen in men gives rise to breast enlargement. How do you do also this? Lot of people, gym goers, take lot of whey protein, also take lot of injectables to have sudden body transformations, and lot of people consuming alcohol which results in liver failure also can have gynecomastia, and sometimes in testis cancer adru kuda gynecomastia barodu. Few people tend to take estrogen pills for gender identity problems. They will also have breast enlargement. Oh, that I'll come to it later release. But this procedure also, what you said, orku weight loss program haktira ant heli, who has got obese body structure to have that figure. For these people, you also prepare something for these people who has got male breast tirorge? Standard, we get a thorough body checkup. We check their vitals, blood pressure, heart rate agirbodu. We get a surgical blood profile or the CBC, complete blood count, hemoglobin, or we check whether they are having any bleeding problems. Surgery time alli blood loss ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಚೆಕ್ ದೇರ್ coagulation status ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಬೇಕು.
ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ವಿ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್, coagulation profile. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೀ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ ಈಗ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 18 years ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ವೆಲ್ ಬೈ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ವರ್ಕೌಟ್, ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನಾಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಶೇಪ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ have this surgery for certain occasions, either to get married or to get a hike and all. They forget after the procedure. They think plastic surgery is permanent. So the lifestyle changes. These whatever remaining fat cells, if they don't stick to their diet, they can accumulate more lipids and become fatter. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.